మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ strain in 3D bodies. Those are solids. You can observe the picture carefully. It's a 3D body. How many stresses are there? Okay, due to number of stresses, total number of strains are how many? ఈ questions కి మనకు ఆన్సర్ కావాలి. So first let us see each one. So how many strains can be there due to each stress? Each. So you can see that due to each stress, 3 strains can come. And second, what are they? You can see that one is longitudinal and remaining 2 are lateral strains. 2 lateral strains are 2 lateral strains. So you have to understand this. Okay, each stress వల్ల వచ్చే ఒక స్ట్రెయిన్ అంటే సిగ్మా 1 ఉంది అనుకోండి. సిగ్మా 1 వల్ల 1 లాంగిట్యూడినల్ ఉంటుంది, 2 లాటరల్ ఉంటుంది. అలాగే సిగ్మా 2 వల్ల కూడా ఒక లాంగిట్యూడినల్ ఉంటుంది, 2 లాటరల్ ఉంటుంది. అలాగే సిగ్మా 3. సో ఈ సర్ఫేస్ చూడండి, I have given the names A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 to identify the areas, okay, on which stress is acting, and due to that, what dimension is going to change. Okay, try to understand that. ఒకవేళ length, breadth, ఇట్లా dimensions ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వస్తే ఏ డైమెన్షన్ చేంజ్ అవుతుంది? So now I'm trying to give you that. Okay, the height and e dimension that you are going to take it as length, breadth, height. Now let us see clearly. Due to sigma 1, what are the strains? See again, our strains longitudinal unte ela rastam, ఓకే, లాటరల్ ఎలా రాస్తాం అనేది మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా డిస్కస్ చేసాం. మళ్ళీ ఒకసారి కావాలంటే మీరు ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడొచ్చు, ప్రీవియస్ వీడియోని. బట్ నౌ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ నెంబర్ 1 డ్యూ టు సిగ్మా 1. సో 1 ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్, అనదర్ 2 లాటరల్. ఏంటి ఆ లాటరల్స్? అవి ఎలా వస్తుంది? ఓకే, so sigma 1 by E is one strain. Next one, mu into sigma 1 by E is another strain. Mu into sigma 1 by E is also another. But this one is in X direction, this one is in Y direction, this one is in Z direction. And in X direction, you can see that one is what is happening. Okay, ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే, ఒక స్ట్రెయిన్ కంప్రెస్ అవుతుంటే, యూ కెన్ వన్స్ అగైన్ యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి, సిగ్మా 1 అనేది స్ట్రెస్ యాక్ట్ చేస్తుంది. లెంత్ అనేది ఏమవుతుంది చూడండి, కంప్రెస్ అవుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్? దట్ బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు increase. However, simple logically you have to understand one thing. ఒక డైరెక్షన్ లో జరిగే స్ట్రెయిన్ కి ఇంకొక డైరెక్షన్ లో జరిగే స్ట్రెయిన్ ఆపోజిట్ ఉంది. సిగ్మా 1 లో జరిగే స్ట్రెయిన్ కంప్రెసివ్ అయినప్పుడు సిగ్మా 2 అంటే రిమైనింగ్ 2 డైరెక్షన్స్ లో బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ లో ఇంక్రీజెస్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఇన్ దాట్ సెన్స్ ఆల్సో జస్ట్ సింప్లీ ఐ కెన్ గివ్, ఒకవేళ డిక్రీజ్ అయ్యే డైమెన్షన్స్ నేను రికగ్నైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. ఫర్ దీస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్లస్, ఫర్ దీస్ 2 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ మైనస్. ఓకే, మైనస్. సో సింపుల్, ఇక ప్లస్ మైనస్ యూజ్ చేయడానికి స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఆపోజిట్, ఒకటి ఎలాంగేషన్ అయితే ఇంకోటి కంప్రెషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి మాత్రమే. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ సీ ఫర్ సిగ్మా 2 వల్ల ఎన్ని వస్తుంది?
సో లాంగిట్యూడినల్ ఉంటుంది, లాటరల్ కూడా ఉంటుంది. బట్ లాంగిట్యూడినల్ వచ్చేసి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది సిగ్మా 2 వల్ల. చూడండి సిగ్మా 2 డైరెక్షన్ ఏంటి? sigma 2 direction, it is along y, right? So in y direction it is going to have longitudinal. Remaining two directions x and z, it is going to have lateral. So that's why we can write like this. We can write like, see, it is sigma 2 by e and remaining 2 sigma 2 by e, that is multiple times of mu. Similarly, mu into sigma 2 by e. So our direction lo maatrame compressive avutundi, remaining directions lo emavtundi elongate avutundi. That's why I'm going to write it as a negative. And third one I can take like this. Due to sigma 3, what is happening? Due to sigma 3, it is along the z direction, right? Along the z direction, the strain is sigma 3 by e, that is along the same direction. That's why it is going to take plus. Remaining 2 are going to be sigma 3 by e into mu. And next, mu into sigma 3 by e. But what are the directions? One is x direction, another one is y direction. And sign conventions you have to remember. That is a positive, these are negative. Okay, so that we have to understand. Simply, just I want to make you note very clear thing. Note. What is that? So what is the meaning of negative here? The negative means elongation. ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం తీసుకుంటున్నప్పుడు, ఎందుకంటే అది కంప్రెసివ్ లో ఉంది కాబట్టి. అండ్ పాజిటివ్ మీనింగ్ ఏంటి? పాజిటివ్ వచ్చేసి కంప్రెసివ్ తీసుకున్నాను. కంప్రెసివ్ అంటే స్ట్రెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది ఆ డైరెక్షన్ లో, అప్పుడు ప్లస్. స్ట్రెయిన్ అనేది పెరుగుతుంది, అప్పుడు మైనస్. ఇలా సైన్ కన్వెన్షన్ జస్ట్ యాజ్ మై కన్వీనియన్స్ ఐ హావ్ టేకన్ లైక్ దిస్. నౌ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్ట్రెయిన్? ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఎక్స్ డైరెక్షన్ చూస్తున్నారు, వై డైరెక్షన్ చూస్తున్నారు, జెడ్ డైరెక్షన్ చూస్తున్నారు. టోటల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3, సిగ్మా 1, సిగ్మా 2, సిగ్మా 3, ఈ మూడిటి వల్ల టోటల్ స్ట్రెయిన్ ఎంత అనేది కాన్సెప్ట్ కావాలి. జస్ట్ సింప్లీ యూ డూ దట్. యూ యాడ్ దట్ అలాంగ్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో నీకు ఏం కనిపిస్తున్నాయి, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న స్ట్రెయిన్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేసుకో, అంతే. అలాగే వై డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా వై డైరెక్షన్ లో ఉన్న అన్ని స్ట్రెయిన్స్ ని యాడ్ చేసి సమ్ చేసేసి, దెన్ విత్ దాట్ యూ కెన్ గెట్ టోటల్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. Total strain in y direction you can find. So what is that? Let me write that clearly to understand. And in the mundu video lo manam discuss chesinattu a shortcut kuda meer guర్తు cheskunte it will be very easy for you. See, strain in x direction equals to, so strain in x direction lo ఏమేమి ఉంది టోటల్ తీసుకోవాలి. one longitudinal, 2 lateral. What is that longitudinal? Sigma 1 by e and remaining 2 minus mu into sigma 2 by e and minus sigma 3 by e is the Young's modulus. We know that mu, because this Poisson's ratio will indicate us the relation between the lateral and the longitudinal strains. Okay, then strain, total strain in y direction is equals to, what is that? So in x direction, sigma 1 mu into sigma 1 by e, next plus sigma 2 by e minus mu into sigma 3 by e, and this is also minus. Okay, so strain in z direction is equals to, so z direction లో ఉండే స్ట్రెయిన్ మాత్రం ఏమవుతుంది, లాంగిట్యూడినల్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ 2 lateral అవుతుంది. సో లాంగిట్యూడినల్ కి no need of Poisson's ratio. That's why I'm going to take it sigma 3 by
E. That is no need of any mu value. And next one, minus mu into sigma 1 by E. And minus mu into sigma 2 by E. So these three, because of all the three stresses, what are the strains involved? You understand this, right? So మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఆ డయాగ్రామ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని స్ట్రెసెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డైమెన్షన్స్ వల్ల ఏమొస్తుంది అని. సో థర్డ్ వన్ ని ఈజీగా ఉండడానికి, సో ఇనీషియల్ గా ఈజీగా ఉండడానికి నేను థర్డ్ సిగ్మా 3 డ్రా చేయలేదు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ఇట్. దిస్ ఈస్ ద సిగ్మా 3 డైరెక్షన్. అలాంగ్ ది జెడ్ డైరెక్షన్ లో సిగ్మా 3 ఉంది. దట్స్ వై ఆ డైరెక్షన్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చిన స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, లాంగిట్యూడ్. రిమైనింగ్ 2 ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ lateral. So these are the strains in that. So దీని మీద నెక్స్ట్ టైం మనం వీడియోలో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ 3D, 1D, 2D, all combinations, and especially relation between these strains you have to remember.